Good morning, Andy. So, right now we are discussing about the governors. In case of governors, till now we had completed Porter governor, VAT governor, Porter governor, Proel governor, and Hartnell governor. In Hartnell governor, in our previous class, we discussed about the Hartnell governor. In that, while analyzing, we had found the height of the governor and spring stiffness of the respective governor. అందులోని మినిమం అండ్ మాక్సిమం పొజిషన్స్ తీసుకొని మన అనాలిసిస్ చేసామండి. రైట్ నౌ యు ఆర్ సీయింగ్ ది మాక్సిమం పొజిషన్. ఇందులోని ఇన్ అవర్ ప్రీవియస్ క్లాస్ దెర్ వాజ్ ఎ స్మాల్ మిస్టేక్ which is being delivered to you. So in this you can able to see there are three forces Fc2, small mg and capital Mg plus S2 by 2. Okay. So here, while we are finding the moment about this point O, this mg plus s2 by 2 is exerting a clockwise force, small mg is exerting anti-clockwise force, and fc by 2 is exerting anti-clockwise force. Last classలోని ఈక్వేషన్ కొంచెం తప్పు రాసామండి. So here actual equation should be mg capital Mg plus s2 by 2 into y2. Moment about the point O is equal to Fc2 into x2 plus small mg into a2. ఇది అండి ఈక్వేషన్ రావాల్సింది. పొరపాటున లాస్ట్ క్లాస్లో ఇది మైనస్ అని రాసేసాం. ఓకే, ప్లీజ్ నోట్ దిస్ డిఫరెన్స్. రిమైనింగ్ ఎవ్రీథింగ్ ఇస్ సేమ్. ఇది మైనస్ అని పొరపాటున రాసేసామండి లాస్ట్ క్లాస్లోని. ఇక్కడ చూడండి, దిస్ ఈజ్ ప్లస్, ఇక్కడ ప్లస్ వస్తుంది. Okay, this is the change which we are modifying in our present class. So we will continue the Hartnell governor. దీని తర్వాత కూడా మనం ఆల్రెడీ ఫినిష్ చేసేసాం. H is the total height of the governor, which is equal to h1 plus h2. So మనకి h1 is equal to r2 minus r1 divided by 2x into y, and h2 is equal to r2 minus r1 by 2x into y. ఇలాగే వచ్చింది, రెండు ఇవే వస్తాయండి. So when we join them, we will get the maximum or total height of the governor, r2 minus r1 by x into y. So this height of the governor is what we call it as a deflection occurred in the spring, total deflection. So mano difference in the spring force, capital S2 minus S1 మనం find out చేయాల్సింది అది. స్ప్రింగ్ ఫోర్స్ అంటే స్ప్రింగ్ కాన్స్టెంట్ మల్టిప్లైడ్ బై డిఫ్లెక్షన్. ఇక్కడ డిఫ్లెక్షన్ అంటేనే S into H. Okay, so in our previous slides, the value of mg plus s1 ఒకటి, అలాగే mg plus s2, these two equations are obtained. So subtracting the first equation from the second equation will give us the magnitudes of change in the spring force. ఇలా వస్తుందండి. This is your respective equation. Okay, yeah. So stiffness of the spring is equal to change in the spring force divided by deflection. ఆ deflection is height. So last classలో ఇక్కడ దాకా మనం మాట్లాడుకున్నాం. However, there are two important cases in case of your Hartnell governor. సో ఆ టూ కేసెస్ని చూద్దాం. సో ఏంటివి? We are neglecting the moment due to weight of the balls. So what we are doing here is, we are assuming that the value of y1 is equal to y2 is equal to y,
and x1 is equal to x2 is equal to x. ఓకే. అంటే దీని మీనింగ్ ఏంటో చూద్దాం. ఐ విల్ ఫార్వర్డ్ a little bit. Look here. Or right. చూడండి ఇక్కడ. If we neglect the moment due to weight of the balls, అంటే we are considering y1 is equal to y, y2 is equal to y, x1 is equal to x, and x2 is equal to x. అలా తీసుకుంటున్నట్టండి. You observe that in this the values of x1 and x, if both are same, అంటే this is very rare case to happen, or in our another words this is an imaginary case. యూజువల్గా జరగదు. మనం ఎందుకు ఇది తీసుకుంటున్నాం అంటే ఫర్ మేకింగ్ సింప్లిఫైడ్ ఇన్ అవర్ రెస్పెక్టివ్ అనాలిసిస్, అందుకని తీసుకుంటున్నాం. అంతేగాని ఎప్పుడు x1 ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఎక్స్ అవ్వదు, y1 ఈజ్ ఈక్వల్ టు వై అవ్వదు. ఓకే. అలా ఒకవేళ అయితే ఇన్ ద మినిమం పొజిషన్ this is the expression of mg plus s1, which is equal to 2 by y into fc1 into x. ఎలా వచ్చింది ఇది? Let me show again. So look here, in the minimum position, if I take the moment about the point O, about this point O, this force will act in this direction, creating a clockwise couple. This is an anti-clockwise couple, and this again is the clockwise couple. So దీని ఈక్వేషన్ ఎలా వస్తుంది? So I will write all the clockwise couples in left side. So mg plus s1 by 2 into y1 plus, this is the clockwise, ఇంకోటి small mg into a1 is equal to anti-clockwise fc1 into x1, ఇలా వస్తుందండి. Okay, are we clear now? So this is the equation, and we know that a1 is equal to r minus r1. Fine. So if the value of y1 is equal, or x1 is equal to x, y1 is equal to y, we can write this y1 as y and x1 as x. And now the equation is being modified as mg plus s1 into y is equal to fc1 into x minus mg into a1. Okay, ఇది ఇలా మాడిఫై అయింది. I will erase this. And when the values of y1 is equal to y, x1 is equal to x, then r is equal to r1, which is equal to r2. ఇవి కూడా ఈక్వల్ అయిపోతాయి. So what will happen? The value of a, which is equal to r1 minus r, this is equal to 0. అందుకని ఇది పోతుందమ్మా. సో ఏమొచ్చింది ఇప్పుడు? mg plus s1 into y, సారీ ఇక్కడ బై 2 కూడా ఉంది కదా, బై 2 is equal to fc1 into x. అలా వచ్చింది ఈ ఎక్స్ప్రెషన్. దట్ ఈస్ వై హౌ mg plus s1 is equal to 2 by y into fc1 into x అలా వచ్చింది. సో ఇక్కడ దీని మీనింగ్ ఏంటంటే యాంగిల్ ఆఫ్ ఆబ్లిక్యూటీని మనం కన్సిడర్ చేయట్లేదు. అంటే యాంగిల్ ఆఫ్ ఆబ్లిక్యూటీ అంటే ఇంక్లైన్డ్గా ఉండే ఈ లైన్ తాలూకు లెంత్, ఈ స్ట్రైట్గా ఉండే ఈ లైన్ తాలూకు లెంత్ రెండు ఒకటే అని యాంగిల్ ఆఫ్ ఆబ్లిక్యూటీ అంటే. ఓకే. సో వెన్ y1 ఈక్వల్ టు y2 ఈజ్ ఈక్వల్ టు y అండ్ x1 ఈక్వల్ టు x2 ఈజ్ ఈక్వల్ టు x, దెన్ r ఈజ్ ఈక్వల్ టు r1 ఈక్వల్ టు r2, మూడును. ఓకే. Similarly, for maximum position also, mg plus capital S2 is equal to 2 by y into fc1 into x.
ఇలా వచ్చేస్తుంది. So we know that in order to find the magnitude of stiffness of the spring, what we need to do is to, so stiffness of the spring formula ఏంటి, change in the spring force divided by h, ఇది ఫార్ములా. చేంజ్ ఇన్ ది స్ప్రింగ్ ఫోర్స్ కావాలంటే దిస్ సెకండ్ ఈక్వేషన్ మైనస్ ఫస్ట్ ఈక్వేషన్ చేయాలి. దట్ విల్ గివ్ యూ ద వాల్యూ ఆఫ్ s2 మైనస్ s1. సో యాజ్ పర్ దిస్ ఫార్ములా, సో ముందు మనం ఆల్రెడీ ఇంతకుముందే తీసుకున్నాం, హెచ్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు R2 మైనస్ R1 బై ఎక్స్ ఇంటూ వై, ఇలా తీసుకున్నారు. ఓకే, so this is how you have obtained this. So here R is equal to R1, ఆర్ యాంగిల్ ఆఫ్ ఆబ్లిక్యూటిని మనం ఇగ్నోర్ చేస్తే A1 ఈజ్ ఈక్వల్ టు A2 ఈజ్ ఈక్వల్ టు 0 అవుతుంది. క్లియర్ అండి? సో ఎప్పుడు ఇది ఇమాజినరీ కేసే, ఎందుకంటే ఇక్కడ చూడండి, when R1 ఈజ్ ఈక్వల్ టు R2 ఇది 0 అయిపోతుంది కదా. సో దిస్ ఈజ్ అన్ ఇమాజినరీ కేస్. సో అన్లెస్ మెన్షన్డ్ we cannot consider that arms obliquity is being ignored. యూజువల్గా ఇలాంటి కేసెస్ అనేవి ఇమాజినరీ కేసెస్. కొంచెం గేట్ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూలో అడిగే అవకాశం ఉంది. If the angle of obliquity or effect of arms obliquity is neglected, what is the magnitude of spring stiffness అని అడిగితే this is the equation. క్లియర్? లాస్ట్ ఇంకొక చిన్న కేసు ఉంది దీంట్లో. సో స్ప్రింగ్ స్టిఫ్నెస్ అనేది మెటీరియల్ ప్రాపర్టీ అండి. సో మెటీరియల్ ప్రాపర్టీ యూజువల్గా ఎప్పుడు కాన్స్టెంట్గానే ఉంటుంది. ఇఫ్ యూ టేక్ ఏ మైల్ స్టీల్కి యంగ్స్ మాడ్యులస్ ఎప్పుడు ఒకటే ఉంటుంది. వెదర్ యూ టేక్ ఇట్ టు అమెరికా, ద మైల్ స్టీల్ యంగ్స్ మాడ్యులస్ ఇస్ సేమ్, ఆర్ ఇన్ చైనా ద మైల్ స్టీల్ యంగ్స్ మాడ్యులస్ ఇస్ సేమ్. అలాగే ఒక స్ప్రింగ్కి దాని తాలూకా స్టిఫ్నెస్ అనేది మెటీరియల్ ప్రాపర్టీ. సో అది ఎప్పుడు మారదు. until unless the spring is damaged, the stiffness of the spring remains constant, or until unless the spring is extended beyond its limits, అంటే ప్లాస్టిక్ జోన్లోకి వెళ్ళిపోయినంత వరకు స్ప్రింగ్ తాలూకు స్టిఫ్నెస్ మారదు. సో అందుకని మనం ఇందాకల వరకు డిస్కస్ చేసుకున్న రెండు ఇంపార్టెంట్ పొజిషన్స్, ఒకటి మినిమం పొజిషన్ ఆఫ్ యువర్ గవర్నర్ అండ్ ద అదర్ వన్ ఈజ్ మ్యాక్సిమం పొజిషన్ ఆఫ్ ది గవర్నర్. సో ఇఫ్ వి కన్సిడర్ అన్ ఇంటర్మీడియట్ పొజిషన్, అంటే ఆ రెండింటికి మధ్యలో ఇంకొక పొజిషన్ ఉంది అని అనుకుంటే, దెన్ ది స్టిఫ్నెస్ ఆఫ్ ది స్ప్రింగ్ between the minimum and intermediate position is 2 into Fc. Fc is the spring centrifugal force acted by the governor balls during the intermediate position, and Fc1 is the centrifugal force during the minimum position. ఓకే, అంటే ఇక్కడ ఏం తీసుకున్నాం, Fc2 ఈజ్ ఈక్వల్ టు Fc అనుకుంటాం, R2 ఈజ్ ఈక్వల్ టు R, అలాగా. క్లియర్? Similarly, between the maximum position and the intermediate position, the stiffness of the spring is S is equal to 2 into Fc2 minus Fc divided by R2 minus R, అలా వస్తుంది. అర్థమైందమ్మా? సో ఇఫ్ వి అజ్యూమ్ దట్ స్ప్రింగ్ కాన్స్టెంట్ ఈజ్ సేమ్, యూజువల్లీ ఇట్ ఈస్ కాన్స్టెంట్, ఆ రెండు ఈక్వల్ చేసుకోవచ్చు మనం. ఓకే, ఇది in some cases we can able to use this formula to solve problems. Okay, so I will stop here because this is the end of the Hartnell governor. In this class we learned about these two important cases of Hartnell governor. First case is the angle of obliquity is being ignored, అంటే A1 is equal to A2 is equal to 0 and x1 is equal to x2 is equal to x, y1 is equal to y2 is equal to y. Usually that is an imaginary case, real time situations లో జరగదు. And the second case is about assuming an intermediate position between the maximum and minimum, and by considering the relation where spring constant is always fixed for that particular spring, we had acquired a relation. ఈ రిలేషన్ నేను ఎస్టాబ్లిష్ చేశాను.
Clear? Right. So we will do a problem related to this in our next class. Okay. So Hartnell governor is an important governor for your exam point of view. So ఇందులో త్రీ ఇంపార్టెంట్ స్టెప్స్లో మనం నేర్చుకున్నాం. The first step is how to find the relationship bit, for height of the governor, as well as how to calculate the stiffness of the spring. That's the first one. Second one, case 1, where angle of obliquity is being ignored. Third one, assuming in all the positions the spring will have same constant, and this relation is being established. Okay, ఈ త్రీ ఇంపార్టెంట్ అండి. రైట్ అండి. థ్యాంక్ యూ అండి.